alama nasa kuiwe kwithiwa mayithwa kithito cha wia kwi matuko nyanya mayikwatiwa kuthi mbungeni kuya kithito na kwambia wia na indi twenda kuigwa mawoni maku yolo wa uti ola waumwa ni koti wa yolo vyokokonia kivela kicha usumbe wawoni waku ni weba tunengelelie utomani waku mukuvi kwa ili tatu latukumbanesye ni pamwe na koti wa yolo vyokukwatilela usindi wa musumbe munyuve William Ruto wa matuko kenda mwaini wa nyanya. Musumbe munyuve William Ruto kuweta nukutambu chako kwa mwamba kwa vingani make nonda ikia maunduma handshake. Mwene kivila wanza mayo nyuvani na mivaka IBC wafula Chebukati kuweta kanautwi wa koti ni wa Mathesia. Nawe William Samoei Ruto ni tuuthia na thayu utongoi na uteti wake. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia na udhocha nye nita wa Robert Mutuku na ke Sharon Ndinda etwalula Mauvoo wa kwanzia ya meko tunengelele mawoni maku makonetie utui wa koti wa yolovyo ulawumwa kwi umundi kwa ili tatu kenda imwe itano kana kwisila Facebook page ito ni Mutongoi TV. Na tuyambia Mauvoo maitoni kana koti wa yolovyo ni wavya ya idhekai kwa ni ila idha kitwe kotini ya kuleana na usindi wa kivila cha usumbe unyuvanini munene ula watu iwe kwa matuko kenda mwaini mubetu wa nyanya ndeni mauti ula wasomwa ni musilimu wa makuani kotini umwandu Martha Koome asili muonza makuani nimetikilana kwa pamwe kana maundu kenda alangaliko ya usikatani na dhakitie kotini mayai na ukosi wa kuyana na makwatelela usindi wa musumbe munyuve Dr. William Ruto. Steven Mwema ena Mauvoo a. Is a sovereign multi-party democratic state. Koti wina utonyi wa Supreme kwa pamone wa kwatamba ukusa kwa Dr. William Ruto tau musumbe wa katano va Kenya. Koti huu utongoi na musilimu nene wa makwani va Kenya Lady Justice Martha Koome pamona asili yangi makwani thandatu machoka na maundu alama na thakitwe kotini u kuleana na usakwani wa usumbe mayena uito utonya kutuma koti u vyeyethe kama usungio ma usumbe. The presidential election petition number E005 of 2022 as consolidated with the presidential election petition numbers E001, 2, 3, 4, 7 and 8 of 2022 are hereby dismissed. As a consequence, we declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. This being a matter cutting across the public interest, we order that each party do bear their own costs. Mautwi anginea iuluwa kanaba na kibathukani ucha form 34A ile ina mutandani wa IBC na ile ina vikitwe Bomas of Kenya koti ni watu kanaba ina kibathukani ucha form E. Iuluwa kana kusongu kwa kula Kakamega na Mombasa ni kuna likilele kusa kwa Raila Odinga koti ni watu kanaba yukusi wa kuyana iuluwa kinduke. Iuluwa ukuni wiki bathukanio wa kula ibila ni kibathukanio baina na kindu taki kinaithwa. Iuluwa mwene kivila wanzama wafula Chebukati kutangaza usungi wa makomishona amwa Matebo Chebukati tamwene kivila ena utonyo wa kutangaza mausungi wa. Iuluwa kwa na kwanzama ya IEBC koti watu kana kutileka kwanzama kuituma mausungio ma kivila cha usumbe mawewetheka. Iuluwa kwa kilungu cha miongo 5 iuluwa yana kuangala kula imwe koti yacho kana William Ruto nuna bigise kilungu ki. On the basis of the foregoing formula and from the numbers provided by IBC and the chairperson and the declaration by the chairperson of the president-elect on 15th August 2022, it is our finding that the declared president-elect attained 50% plus 1 of all the votes cast in accordance with Article 138(4) of the Constitution. Koti wina utonyi wa Supreme na kwatisa makwani kienda makuleana na usakwani wa usumbe
alama na akwataniwe na matweke kwani yemwe kwenana na asikatani mitambo ya kimskit ni nalile kuthukuma undu wailite indi koti ni atwa kana bayo kusi wa kuyana kana mitambo indi na thukuma undu wailite eitwa kana mitambo ya kimskit na manual register ni na thukumienesa. Integration of technology into Kenya's electoral process for registration, identification of voters, and transmission of results. These were enacted in Section 44 of the Elections Act 2011. Asikatani ingi ni manaiti kana pendo manalike ile mausungio makivila cha usumbe kwa kumapendwa matambete kupika nthini wa service ya IBC ila eneke ni andu onthe. Kuyanana na koti vaye kuhusu na nenga na kuona ni kanava na yandu manalikile la mutandao na service ya IEBC. No credible evidence was presented to prove that anyone accessed the RTS to intercept, detain, or store Forms 34A temporarily before they were uploaded to the public portal. Kavindane kau mawakili ni maumi mawoni kivadhokanyo yulwa utuyo. Again, I am requested by my colleagues to thank you most profusely for your labors into delivering this judgment, listening to all of us, and giving our nation this judgment so that we may move forward. On behalf of the lawyers for the counsel for the first and second petitioner, thank the court and it has been a journey, worthwhile journey, sitting through these proceedings, and we thank the court for your patience and for the delivery of this judgment within the time stipulated. We thank this court for clarifying certain issues, and we look forward to a less corrosive 2027. Thank you very much. But thank you very much for the time you spent, and we do apologize if at times we looked like hooligans. I mean, you have said we behaved well, but we didn't behave as well as we should have. But thank you very much for your time and for delivering this judgment. To thank you more sincerely for a great job done and for the courage to clearly define the limits of the law, which will help us empower IBC on the way forward, and hope that this might be the last of the petitions after elections once we carry out a proper elections based on your guidelines. Thank you. I wish to also thank the council, all the advocates who have appeared before you. They have demonstrated extremely high standards of decorum and courtesy, and have also demonstrated a flair for persuasion of the court, including the use of PowerPoint, and of course the now famous Pinky Pinky Ponky mimic. Stephen Mwema, Vilingi Wa Mauvoo, va Mutongo TV. Tuisonga nambe ni kana musumbe Uhuru Kenyatta ni wa mukadhi ya musumbe munyive Dr. William Ruto itina wa kusinda ikuwa ni kotini aiweta kana kethi wa koti no thianie ugo no kwitikelana na utwi wa ugo ingi Kenyatta ni waweta kana no kuikithia ni wanengelianilia utongoi wa nthi ya Kenya kwanziela ya ilite nthini wa chathi kila kikwatuwa kutwaiwa kwi matuku 13 mwaini o wa kenda. Fellow Kenyans, on the 9th of August of 2022, Kenyans participated in an election that ushered in new leaders at all levels of our governance realm. Following a dispute in the presidential election, a petition was filed in our Supreme Court for determination of validity of the results, and the Supreme Court has today pronounced itself on this matter. When I was sworn in as your president, I made a pledge to the country, a pledge to uphold the rule of law and the decisions
made by the judiciary on all matters appertaining to our governance. Today, the Supreme Court made a ruling on the presidential dispute, upholding the results announced by the Independent Electoral and Boundaries Commission on the 15th of August, 2022. And in keeping to the pledge that I made to uphold the rule of law when I took the oath of office, I commit to executing the orders of this court to the letter. The process of handing over is in progress through the Assumption of Office Committee, which actually has already begun its work as of August 10th, 2022. And indeed, it is my intention to oversee a smooth transition to the next administration, and all the necessary orders to facilitate this process have already been issued. And because democracy is a work in progress, I urge the country to respect the institutions that midwife our new leaders. And in doing so, I also urge citizens to constantly put them under scrutiny, for this is the civic duty of every single Kenyan. In particular, this civic duty requires every citizen to constantly put the truth presented by our constitutional institutions to test. And they must test them for coherence, but also for correspondence. They must constantly scrutinize the coherence of the truth given by these institutions, and to ask themselves whether the truth has been coherent from one election to another. Has there been a consistent pattern that is acceptable to our democratic ethos? We must ask ourselves, is it about numbers or is it about process? Which of these two is it? And can our institutions rule one way in one election and another way in another election without scrutiny? I do invite you, Kenyans, to keep vigil and indeed to hold all institutions to account. The second thing we must place under scrutiny is whether the truth given by institutions has correspondence. That is, do the truths given by our institutions correspond with what is observable by the citizen? True beliefs and true judgments must correspond to the actual state of affairs. But do our constitutional institutions meet this threshold? While we must appreciate these institutions, we must also hold them to account at every juncture. And their truth
has to be consistent and coherent. This is the only way we will build our democracy. I want to take this opportunity to thank every single Kenyan for holding a peaceful election. And for this, I want to thank God, and I want to thank our political parties, but I also want to thank every single individual Kenyan for bringing us thus far. I want to wish well all who have won as they guide our country into the future. And I thank you all for the opportunity to serve, and I say, may God bless you all, and may God bless this great Republic of Kenya. Asante. Na indi usiwewe uneni wa Musumbe Uhuru Kenyatta itina kana ukonetie utulomwa ni koti wa yulovyo twisonga na mbeni kana Musumbe munyube Dr. William Ruto ni wawetakana no kuthukuma kwa kuwatia katiba kandi ya Kenya amina kuidwa kithito chawia na koselela utongoi wa nthi ya Kenya ta Musumbe wa katano aine na itina wa koti wa yulovyo kukwatelela usindi wake wa matuko kenda mwaine mubitu wa nyanya Ruto ingeni wawetakana no kutambu cha koko kwa mwamba kwa onde alauna sindana namo nundoni ya Kenya take no tindo siake na kila ukwenda nengaliko ya ulei ikuthukuma wia wayo kwa kusisia uthukomi wa serikali undo violate. Mwandikito Joseph Kitheka nwende na kutusewesya mauvoa na itwithi wati unengelelia o tuende yete. Tuisonga nambe mauvoni ange nikana ene ndile mbetani ya ukamba ni maendeye na kumya mawoni mwaiti na wakoti wa yuluvyo kumya utui kukonia ikuwani ya kulea na usindi wa kivila cha Usumbi yelaya tuwa kui umundi vala mwemo meukadhi ya Musumbe munyuve William Ruto na angi maimwenda Kalonzo musiokana atongoi makuma ukamba mamukwate mbaunika na ukamba utetheke. Mwandukito Lina Musangi ni wanenania na mumaene ndi a na atumbanisia livoti e. Ekali mamusowa mwingine mamukadhi ya munu Musumbe musakwe William Ruto tina waitambea koti wa Supreme kumutanga sata Musumbe musakwe na kuiketheka ikuwania kulena na mausungi wa president. Ilena idha kitu koti ni umunu wa Raila Odinga ina munini wa kimadha karoka vindani kala matuwa isa muwatia ni wakutani otuyo uwa koti. Mwana wakitenda wele kilangu mutabia nea tule kionze na onge yawa kinu kiambe kilangu kulia Ruto ne mukulia atuweta ila kaundi watu adhia ya mwingi atuweka ojo katulukumeneza kwa uyananu kwa atulukume na watu akia university ya mwingi Ruto the president Ruto nondo ni waamuzi wa koti na tuina moyo oto na nondo no kwenda vitu zinendara ila ya neo president nondo wona waamuzi Ruto lakini nondo koti nawe ya mondo ndio kilo waamuzi yesu na tukwende ya nambia tu Kenya hito na kwangu ni furaha na niliwara mwingi muno nondo nitona nesa kana koti ni azu kumondula kwa ilute kuthukuma na ni kulia Kenya onde twithie tutulite ni kwithia koti ni atunenge direction kali ainge ni mamukula Musumbe uwa tele kuidho kithito kiithekana ni wa muthoki Stephen Kalonzo musyoka serikalini ini kenda mwenenzi wa Kenya kwa vamwe na munale mbitani ya ukamba kwa temaendeyo Kalonzo His Excellency Mr. Kalonzo pia mtukue tu wao ulisema kuna kitu moja na kushukuru Misasla ulisema kama ulisema huyu Kalonzo akazungushwa akarogwa Kalonzo ndio wetu na ndio tunatambua pia ila kwa sababu ya kurogwa kwake akaondokea mzao pia kwa sababu hajaitusi hajaongelea vibaya koni ya Kiswahili ni kana ikali ana moni mwana ni kuyani wani utio wako tio navala aingi maina mwikio kana Raila Odinga no kuisa usinda ikuwa niye tanu mono mundu wake ndo chambe mbaya mukamba tunamunenge Raila Odinga kula sito pesa kana kurutwa State House na kwa munenge mbaka pia Kalonzo mtadeje kumunenge kula sio kamba kazi nafanyia kila mtu si rais wa UDA ni rais wa Wakenya wote. Kwangu mimi nimeridhika kwa sababu ni kitu waliketi kutoka mwanzo wakazungumza upande wa walalamishi wakazungumza na upande
upande wa huku kwengine wakazungumza. Kauntini ya Masako na kuonekana kumana na utio uo ekali ane masaka na ndongo isonze ni sailo kuata na moko nikenda kutuanzi na mbe vamana kuendea na kululumilia muwo na kila kisioni ene ndima Kenya na ndongo isi ya Kenya iketikila na ikananzithithe na muwo paikonekane pe inaisio imwe sina kau nundu kaundu itethia baetikila musumbi o wanyuwa ebinda nekana asumbike nundu netunaseisiona ila itangazo yambe yatangaziwe undu tunaona andu maikuareli yange makekata kiuti kiseo andu nimetikile makune biashara sio na mayendea kwao nengukulio mutongo yo ulo kusindwa etikile ni wasindwa na maikethania na vitu yende yambe MCA wa Ilema kauntini ya Makueni na Keni wa Elesekana unavamana kuetikila utrio wa koti na umeta ile kunengo molo tuanga liko ilamba iya mukamba ikuthikunga makwa Elesekana mendi ya kuliana na molo tuula Kalonzo Musyoka kuthikumonya kina tongo imaitwala nemo kina His Excellency Dr. Steve Kalonzo Musyoka na nunda edhido katika the top of the leadership indi pagetha be undungi nimeutwa device undu twaile kwika atwethuko mamo kana undu utonya tuyati abailu nundu kiki bata ni mugo kwa basito ni twa Charles Chalo Muinde chabali wa bunge la Wazalendo wasi wa mwene ndika unja Kitui nunga beta ba kila tu yatende twa kwata na kila tu ko expect ya ticho lakini kila tu akwata taende ndima Kitui ni twa asiani mobea kila tu kwenda no Kitui kito na Kenya kwa jumla yonde to the bear Mwana lugu dia tieka. Kou, niko kule alubage tui. Ode. Na chama ni wabunge la Wazalendo. Tuku wataida serikali lea bina kuitikilwa de koti ya yunu. Tumekwate koko na tuidhiba yompe. Kuripoti ya Vilingi Wa Mauvoo Nilina Musangi. Na indi asu ni mawoni ma amwe ma NND kuma Kitui na Mombasa na ndiku nikilamwe mautumani ma kukwisila kwa ili tukenda imwe itano na mundu kwasia akamba ma Kitui twe na utanu idhi tunenda Ruto nundu Kenya ni kwa liuka mituki Raila ndatonya usumbi ni athi umwe ungi akasia idhi tuenda mathoa maliu matheye otondo Ruto na thani asieta wa George kivinduku mangaliko sia chumani na kwisila page tu ya Facebook ila ni Mutongoi TV niona mundu kwasia eta wa boy lihama asia Ruto ndakalele yolo wa manifesto yake ila unanengania vindani ya kwikonia maleve endea na unengelelia mautumani makwa ili tukenda imwe itano na yungethe wa ndi mesela o tuende yete tuisonga na mbeni kana musumbi munyuve Dr. William Ruto ni wawetakana nukuthukuma kwa kuatia katiba kandi ya Kenya amina kuitha kivito chawia na kuoselela utongoi wandi ya Kenya tamusumbi wa katano ainena itina wakoti wayo lovyo kukwatilela usindi wake wa matukenda mwaini wa nyanya Ruto ingi ni wawetakana nukutambu chako kwa mwamba kwa onde alauna sindana namo nunduti kana nuru ni ya Kenya take no tindu syake na kila ukwenda ningaluko ya ulei ikuthukuma wayo wa kusisia uthukumi wa serikali undu vailite Joseph Kitheka nukuelesya itina wakoti wina ukumu wa Supreme kuwetakana usindi wa Dr. William Ruto one wa uwo na umelu na hulumili usindi wake yumo usumbu wa katano wa Kenya nusokithia nake ananena nendi ma Kenya musini kwake Karen wa musini wa Ilovi ndeni waoneni wake Ruto ni watungia muvea ati imake na Kenya kwa jumla kwa kuungama na mambo yani kabila ni kalama nethi yumayisila mawito maingi vyu. Let me also congratulate and recognize and appreciate the people of Kenya who believed in us. They went out of their way. Under very difficult circumstances, they believed in us. They listened to us. Kabila Ruto nwagatha muno mama boga kwa kuweta tamumo na tetheisi vanene usindi wa Kenya kwanza. You know, the legendary Mama Mboga and Boda Boda guys. They are the heroes of our campaign. They defined this election. They were the embodiment
of our quest for a better economy for our Kenya, for our country. The millions of Kenyans who believed in us. Today, by voting for me, the millions who woke up early to go and vote, they have not only voted for me, but they have opened doors and gates for their own children in every village, in every neighborhood. Notonge muvea munene nzama ya IBC ahiwete chibukati tangu mbao vamona kukathia muno muvea wa koti kwa kwitha waungama na ula uvo. The hero of our campaign is the legendary Mama Mboga and Boda Boda. The hero of the election is one Wafula Chebukati and the Independent Electoral and Boundaries Commission. And the hero of our democracy and the rule of law and constitutionalism is our judiciary. With the unanimous decision of the Supreme Court of Kenya, our lengthy, suspenseful, and protracted election has come to an end. My fellow presidential candidates and I made our respective cases before Kenyans and submitted ourselves to their sovereign decision at the ballot. After the results of the vote were declared, it was taken up before the Supreme Court for scrutiny to make sure, beyond all doubt, that the will of the people had prevailed. The court returned its verdict, and I welcome it with tremendous humility. Ndini wachathiki ingi Ruto ni wawetakana uungua utongoi wake ndakiatikira mivea ya serikali kwe kiangaliko imwe ya kiuteti nundu ya wawani kutukuma mwene nthina ti uteti. Kavindani kuruto ni wawetakana weni uyombaniti kumina ulosani va Kenya na kuwete utheu wa serikali. And I want to promise you that among the things I want to do on the 100 days, one of them is going to be about tackling corruption. Ruto nwawerekana ni manathi ya Kenya sinu mbingi lemana ikonia maleve ili maro meido mamina oya kithitu cha uya mandugu 13 nimekwambia kwiyonea uya hundu ukuthukumwa. I will shortly be putting a call to my good friend President Uhuru Kenyatta. We have not we have not I haven't talked to him in months. But shortly I will be putting a call to him so that we can have a conversation on the process of transition. I will also be putting a call to my worthy competitors, beginning with Raila Odinga, my worthy competitor, with his Azimio team, so that we can begin to contextualize how we are going to work together for the people of Kenya. Those of us who will be working from the executive and the Azimio team who will be working from the opposition. Ni wakati ya muno avinzani mo Evo Raila Odinga, David Mwaure na Profesa George Wajakoya ahiwete na manona nisie wendi wala kuindi yo ilani Kenya. I therefore extend a hand of brotherhood to all my competitors and to all their supporters. We are not enemies, we are Kenyans. Let us unite to make Kenya a nation where everyone shall be proud to call home. My administration will recognize in full the now established tradition of honoring our leaders who have served this nation and shall not in any manner interfere with their privileges
and their entitlements in retirement. They are revered elders of our nation who deserve respect at all times. It is now time for us to prepare for the day when we wake up to the momentous duty to serve Kenyans. Let us all reflect on our contribution and look forward to build this country and nation together to achieve the glory of Kenya, express its heritage and splendor, and fill every Kenyan heart with thanksgiving. Ingine wawetakana ndaikia maundu mangethi kana handshake indiri kwithwe na uvinzani mulumu wa kulunga serikali ula yendete na hii. As I committed to the people of Kenya, I believe in the rule of law. I do not believe in the handshake stories. I believe in an accountable government held to account by a responsible opposition. Joseph Kiteka, Vilingi Wa Mauvoo. Muwe Joseph Kiteka nundu wa Mauvoo asuna hindi musaizi ende na undumia mawoni maku kwa ili tetu ukenda imwe itano wambi na ndeto Mutongo TV na ingudhiwa ndikunikila mautumani maku kana kusila Facebook page ito ni Mutongo TV tuambodhi umavanini ito siyo kedheti na mauvombe yake. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisisya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wa Mauvoo ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi Wa Mauvoo Metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuwani kinyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa dhela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruwanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ. Mowau maende maalukete na ivinda na nzebe kwi mowau alama etawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo kweli ve mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali kweli kwi wau wita wa kuowa kilungu chao uwiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes.
Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Ni na udhocha ingi musiaisia tuendeye na kumanithia. Mutongoi wa ngwatanio ya Azimioka Raila Odinga ni wawetakana nukwitikalana na uti ulowa umwa ni koti wa yulovyo kukonia ikuani ila unathakitie kotini ya kuleana na usindi wa William Ruto unyuvanini wa matuku kenda. Unawivo Raila kuisila kwa valua kuisesesia unyaicha wa Mauvoo ni wawetakana ndani ya niwa ni asilimama kwa ni kotini ukwa kuwema kuitikilana na maundu ala eithakitie kotini usu ingia sekana atetei make mama kwani nimemwilitia ukusi wa kuyana kwa kana kotini kana utiwo utwi wa muthia wo nimekuendea na nzika yosio sia kuikithia nivethiwa na mawaliuku vaanthi ya Kenya na muno maunduni maki demokrasia umelu na wikiku. Leto sia Raila nisia kuatwa mbau ni mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ulanake waelesia kwema kuyani wa kwake aiweta ni wasenga ni koti kuleana na ukusi wo na kana uti wo muthia wo wa kukitia unyivani wina uwo na umelu vaanthi ya Kenya. Na tuisonga na mbeni kana tongu ipothukanio ndi yonthe ni maendeye kutuma ngethi cia kukathi ya musumbe munyuwe Dr. William Ruto itina wake kusinda ikoani ya kuleana na usindi wake. Kwisila nzia cia mitandao atongo ya ni mamwendea Ruto evinda isio kwisila kwa mutandao wa Twitter. Musumbe wa ndia nsampia akainde ichilema ula wa mukathi ya Ruto na ni wa mukathi ya Ruto nawe takana ena wikwatio nimeudhukomana imwe kwa ilia unyanya kati wa nthi ya Kenya na nthi ya Nzambia. Mwene kivila wa ngwatanio ya nthi cia Afrika AU Mosi Faki Mahati nake ni wa mukathi ya Ruto kwa kwithiwa koti wa kwatilila usindi wake valaingi watungia muvea Raila Odinga kwa kwitikilana na utwi wa koti. Nake ulaunai gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua ni wa weta ivinda ni ya vika siana sialama tena ukwati kuikala mesa ni mwe na sialame na uo kwa na ukwati wa nthi ya Kenya vate kuvathulwa haitungia muvea Ruto na ondheala mana muthethe isie kusinda. Chama cha kiuteti cha KANU nacho kila kitongwewe ni ulaunai seneta wa kaunti ya Baringo Gideon Moi ni cha mukathi ya Ruto kwa usindi wake. Na tuisonga na mbeni kana nzama ya magavana kwisila kwa ofisa monene wayo Mary Mwiti nayo ni ya mukathi ya Ruto aiweta kana mena muikiyo oselela utongoi wa nthi ya Kenya no kuikithia kana serikali cia mitiuko ni cia ila na mamwendea ivinda isio yani cia woni wake kwa nthi ya Kenya. Mwandiki munene wa ngwatanio ya siama cia thukumi kotu Francis Atwoli na keni wawetakana meki kaloni chanza maya ngwatanio hii nimetikilanile kana makathi ya ulauka sinda ikuani na kwa mukathi ya Ruto na kukulia athukumi na Kenya kwa unene malulumelia mugo na ke mutongoi wa chama cha National Unity Platform kila kingaliko ya ulei demotoi ya Uganda Robert Changulanyi ulawisikanie kwa isitwa yingi ta Bobby Wine ni wa mukathi ya Ruto na kuwetakana Kenya niona ni ya kuyana kwa deki demokrasia kumaila iseso ya kwikunia maleve yambiye unyuvanini nginya itina waikwani ye walao wetakana ilembetaji ya Afrika jina masomo maingi ma kusoma kuma unyuvanini wa nthi ya Kenya. Na India suno amwe mautomani kuma kwa atongo initwithe watu yatiania na atongo yalange tuone namo measia ata. Tuisonga na mbeni kana itina wa kwambisya uteti wake kwi mwakani wa ngiliumwa maana kenda na miongo kenda na ile ungua ila yeta wa Youth for KANU ni watu ikie muyumbe minisa wa mevea kuthukanio munini wa musumbe na youth ni wa musumbe munyuve etelete kutongwe siandi ya Kenya
we William Samoei Ruto no mwandiki witu Kennedy Mulinge ni wathia na thayo uteti na utongoi wa musumbe munyuve William Ruto na atombanisia livoti Yulu akwitha akwatiye na kwatiye maofisi manene va Kenya wengine wesikie tamuteti we mathekanya. Na mimi niliwaambia hawa ndugu zetu wa mtego ya kunasa kwa sababu wamekosa agenda wakaenda wakatengeneza mtego ya kunasa watu. Ukisikia anafika hapa anasema nasa huyu. Onge no wesikie kwa kwitha na miongomo yake milumu maondone kivothokanyo na muno maondo meokonyo teti na utongoi. It is the issue of taking political responsibility for the officers in my ministry. I expect the Prime Minister to lead the way by taking political responsibility for the officers in his office. Tionge hindene musumbe mundho wa yuande ya Kenya William Samoei Kipchirchir Arap Ruto na lawasiwe miaka 53 mevitu kisioni cha Sugoi tiva samono kuma musi munene wa Eldoret countini ya Uasin Gishu kine cho kisio kelawasiwe na kusomea valawasomi skulu wa musingi wa Kerotet mbewa kuyunga na skulu wa sekondari wa Wareng na ende skulu mwana wa Kapsabet Oloi countini ya Nandi Vletna kwe kanesa we yongie na kimanzo cha kisomo cha yulo cha ilovi kusomea digiri valawa mini ya mwaka na wangilio mwe mana kenda na miongo kenda. Ruto halikile maondone maki uteti mwaka na wangilio mwe mana kenda na miongo kenda na ile ungue kundi la yetawa Youth for Kanu kana YK92 ikundi na laki lelo chake kenene chai kuwekithia kana ulawe musumbo wa kele wandhia Kenya Daniel Toroitich Arap Moi no wasindo sakwani mnene wa mwaka usiwangilio mwe mana kenda na miongo kenda na ile itino wake kwitha akwateto sina ni mnene kumasi amani sia Ford Kenya Ford asili na kila cha DP kuma ivinda yu William Ruto ndasio kaitina nzika yone sia kwenzila mei yake utetini wandhi ya Kenya vala itambe yake nene utetini uya ikosinda kivila cha ubunge wa Eldoret North mwaka na wangilio mwe mana kenda na miongo kenda na mwonza ungua tikiti wa chama cha KANU usakuwa nini wa mwaka usiwe sinda Ruben Chesire wa chama cha NAK na ulawe muteti moteneka ainge maiti wa kusenga ondo ndata yake ya kueteti ya enambe siya kwambata itambe na ile tonga ainge kavinda nekala watoa ya siya kivalua cha kutanguku. Many people when I ran for the first time in 1997 when I went around because my father was not prominent, many people did not ask me, oh, who is your dad? Is he the managing director of this company? Was he a chief? Was he what? See what I told them, it was not all that. Itambia ya chama cha musumbo wa kele Daniel Toroitich Arap Moi KANU na kila cha NDP kukwata na mwaka na wangili na ile na Moi kutangaza kukwata mba Uhuru Kenyatta usakuwa nini usu withate Raila Odinga Kalonzo Musyoka George Saitoti na Charity Ngilu na alama dhamie chamani kicha KANU na kukwata na mutoti ya Moi Kibaki kukiti usumbo wa ndhia Kenya ungua ngwata neo ya naka kwa nengi Ruto hitambia nenange utitini wake tuna wake kuosa mwana wa Odinga wa mwandiki mwenene chamani kicha naka vala wakwati mba Uhuru Kenyatta masemba na mausumbe mwaka ni usuwangili na itatu hindi mavalu kuwa ni Kibaki Anana ema ke mavakuve maimoweta tamundu wisi kuthima nzeve ya siasa. Ruto atomeye vuso ya kuanika kwa ngwata niyo ya na Kenya kukwate na Odinga. Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Daniel Moi. Kuliana na katiba kaimbia kalamu usumbe Moi Kibaki wenda kuvitu kithia mwaka ni wangilile na 5. Itina wa Ruto kuthama chamani cha KANU na kulika kila cha ODM. Atukidhisio wakatoto maondoni mautongo chamani ki. Itambia na ila ya munengi ya vuso ya kuvani ya onana mulumu katewa kina ndongo ya chama ki Raila Odinga. Dhini wosa kuwani wa mwaka wangilili na mwonza na ulama usongi wa mawoma kivila cho usumbi mwokili nduwithe na kutia anduinge matedha yu. Ruto ayoneka kwitha aimbe kutete usindi wa Raila. Itina wanduwithe ii kuthala kwa
kusova kwa serikali ya nusu mukate katoa Moi Kibaki na Raila Odinga. Ruto anengiwe minister wa UMI na ituna kwethwa minister wa kisomo cha yolo va Kenya. Onana wa Ruto na Odinga wambise kumesema wale kuyolo wa makuani mandu the setina wasakuani usiku mwaka wa 2007. Ituna wa Ruto kuwa watoto wa Kenya halama uneye ngundu the na kusikatwa kotini wa ICC kuyanthia Netherlands valama walikumbe yange mako usiwe tina wa Ruto kuvukuswa kuma serikali ni ta minister wa UMI. Esikia kuoneni wake musio hivi ndani Ruto aina ndoto la wadhani miaka mingi mbetu kana ikeanea. I want to be president of Kenya. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. I will hang on to those words. Ndoto ya mwalimu uwa tunayambishe kuyake tunawake kutangasa muungamo wake wa kukwata President Uhuru Kenyatta Masemba ni makivila cha usumbe mwakani wa 2013. Vale tunawakusova kwa ngwatano ya Jubilee katiwa chama chake cha URP na kila cha President Uhuru Kenyatta cha TNA. Masi ndio sakuwani usuwa mwaka wa 2013 kwa kusinda ngwatano ya Odinga na Mr. Musyoka ya Koda. Ikina hiyo sakuwa nini wa mwaka wa 2011 valama sindi ya Odinga, Kalonzo na Mudavadi ungua ngwatani ya NASA. President Kenyatta hadha nita kukwata mba Ruto usakuwa nini wa mwaka wa 2000 na ile maondo mavendu kia mwaka wa 2018 itana wake kuketha nyana Raila Odinga kwislangethi ya handshake. Itambia na ila ya tie Ruto ayengati ya ewe kaitina wa Kenyatta mudhiani kutangasa takukwata mba Odinga usakuwa nini indi ona uwevo Ruto aende iye na kutata kuwekithia ndoto yake ya kutuika musumbe na yane ya nzikayone iya yosa imwe wa ituila siya tuiketa Odinga usakuwa nini wa mwaka wa 2011 Musalia Mudavadi na Moses Wetangula. Itambia yiji nengevu sokwa Ruto kokola nyakula ndeni wa isiula tenene siya ngome siya Odinga ta Western Kenya na Kiswani visa nolone solene sosa kwa nini muvitu wa matuko kienda mamoi wa nana na alama usongi yomake mana ye Ruto mbe na kula milioni mwonza katono imwe na Raila ena kula milioni 3 katono kienda valasi ili mwonza makotua Supreme ilolo mele osindi wa Ruto wa kuambelelia ndoto ya mwana unaulakwa ivinda yemu watesa nguko ya kutueka musumbe wa ya Kenya ikuyanea view wakele tuwadhiwa matuko 13 mamoi wa kienda itana wake kuwitho kithito cha ovisi ula mnena waki uteti va Kenya. Ken Mulinge, Mutongo TV. Mubea Kennedy Mulinge nondo wa kutuelezea yange wesu ya musumbe munyuve William Ruto na indi ende na utunengelelia mawoni makwe latuithi watu ende na ukunikela o tuende yete na Vilingi Wa Mauvoo nona mundu kwasia Mutongo TV ni nduko inya waipa walo tok. I was very disappointed with Chebukati nduko inya waipa walo tok na indi tia nduonde mane tikelana na utuila umiwe nikoti lakini nikuitho otu wa mina otu uni watu tikela ungekasia Ruto athukome Kenya niwe Mutongo iwo onde ndena utunengelelia mawoni makwe kwa ili 3 kenda 1 tukasonge basa etusekethetie na Mauvoo. Musesia wa Mutongo TV ni mkwata chuma cha kikisio na mulina wako atinda nesa. Yule na vocha kibunguni kitu cha tunaendele. Kwa mundu hata akamenya tena. Kaje timoni na ngene. Na hiyo yake ile jizio that is to a positive. Ile ile kisio ya naise. Nye ikagwanja. Niona sema ni komendo ya Yoruba uzatu ni muhiyo na ina yemwe na yemwe isekana ngo ya ndia niyo ikalalo. Enda ikulyo yu nangi maingi nimekutuma wethi wa moto waku tukamake ndukendwe na nsika ikalandi tunenani na bodi kuma jana mpaka Desemba baba wana madhara ambao enda bidete ya nini na kama na utatu ende lakini ende mundu mkinada ola weka isina wakota ndugu siana sina bena
ukelia mwana nuko na nyumba wimutabio mdepika umwana kana etwe kama asito na mikara kina tuzi kesi sana sipe na tuima na kana na sio sina mawoni na misigo ngoja situ kusikono na tukati wakati wa kuifanya siate ngomenda ya hili kwa estilo taitizi siaje tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu siawio ba Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Mukamba ni wese uimani uzui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongote kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wa ukunikili wa science nitu itama woki wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masaku, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti muonza imbonoti kenda kenda noti noti nyanya nyanya kana noti muonza nyanya noti muonza noti kenda kenda noti noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Nino chengi musiaisia tuendeye na kumanithia mwene kivila wa nzama ya unyuvani na mivaka IBC Wafula Chebukati no wetakana utwi wa koti wa yulovyo muthinyani wa umundi ni wonanio wa kana nzama isu inatwa isi unyuvani wawo wina umelu ainena itina waikwani ye kumwa kana kumegwa utwi Chebukati ni wawetakana nzama ni nesi ile maumo maingi vindani ya usakuani ona kutwika amwemo ni manavikie kwikuwa mbini kutakwa nyara na kuwawa kwa amwemo kale bichalo ni watu mbanise mauvoo kwa uliku. Nzama yonivani na mavaka va Kenya IBC kwesela mwene kivila wayo Wafula Chebukati ni alese kuyaniwa kwayo itina wakoti munene wa Supreme Court kwekevya kana musumbi muniva William Ruto anasa kuiwondo vailite na nzama enune na kunia wayo yatije katiba. To vote on the 9th of August in accordance with Article 38 of the Constitution of Kenya 2010. In fulfillment of the Constitution, the Commission put in place a robust and transparent election infrastructure to ensure that the votes cast were counted, electronically transmitted, verified, tallied, announced and declared in line with Articles 81 and 86 of the Constitution. Akinena na ndikima Mauvoo kiweyone cho munthi Chebukati ni wasiona kutwika manene ivinda yumwe ya kumangwa amuma mavisa moko miwesesone yi yuni mavanzeve ya muwo itina wa koti kuvya yetheka maundu alanza menu enatulowa mutinamo. Ethnic profiling, targeting and cyberbullying of members of the Commission and its staff. To date, no one has been arrested for these crimes committed against members of the Commission and its staff. As it stands, no human rights or civil society organization have condemned these heinous acts meted on the Commission and its staff. Muthacho wekwani ye kotini ulani Raila Amolo Odinga na mkwatanio ya Azimio One Kenya mana tulite mutenza ma ABC kwa kutoa isio sakwani usi weni ukengani amuma maundu alanza menu na sikati tonamo mbenza menu ikutulo muti kwa kutumia nzia ya teknoloji ile na usi weni maweku na itaikeka keli za menu ikutulo muti kwa kulikila undu forms ya 34A inekea wa mitandaoni.
Oengi athachame kwani kotini ne manenda Chebukati avetangwa ofisini usuta mwene kivila wanza menu. Chebukati ni wasekana kuthukuma IBC kwa yali itakuosota kwitu ya chovo cha kuawa akitola muti undu maofisa ma IBC manasumbwawa wanangi kuvikia kuawa. Working for IEBC should not be a death sentence. The Commission reiterates that election is a process and not an event. This process started immediately after 2017 general election, and the Commission tested its systems and processes in over the 40 by-elections in the last 5 years. Therefore, the Supreme Court judgment today is a testimony that the Commission conducted a free, fair, transparent and credible general election that met the democratic aspirations of the people of Kenya. Vilingi Wa Mauvoo, Mutongo TV, nyeneta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Kungi ni kana amwe matongo ikumele mbetani ya ukamba ni mamukathi ya musumbe mwenyewe William Ruto itina wa kusinda ikwani ya kuleana na kutanga swata wa musindi kivilani cha usumbe. Matongo eni ula unai muyumbe wa Masaku Town Dr. Victor Munyaka atongo ya ni maadhana kuthukuma nake kwa ili ya ukamba. Benjamin Mwaka nukuelezi. Ndongoi sia ukamba ile serikali ni mbia ya Kenya Kwanza ni sia kadhi ya usindo wa musumbe musakwe Dr. William Ruto iweta o nigo ugo kana ene ndinge ni manenda mwaluku ki ukwati ngalamani ya mikalile na kwa uni manona nisi unyubiwo kwisla kwa usumbe wa Ruto. Usindi wa Dr. William Samoei Ruto umeta kwa ngai na umeta kwa enende na ideta kamba netunamwona ayoka kila bandu nukite sehemu na itabika andumendo mando usumbe kitui makoene na Masako ukatala kondokola William Ruto unatembeya thecha kibela yani nona tatia kwetia kibela abikia kila mwenende. Kuanana na ulo na imuyumbe wa Machakos Town Dr. Victor Munyaka ni kana usindu wa Ruto ni umwe unatwikitwe ni chendi changai aiweta we ni mubwano musio watetia lavitio ya kutata kuelezea enenthi ma ukamba mwelekeo wa valasilikali thi utaneviki ya kusakwa ingi ta muyumbe wa Machakos Town. Lakini kila kemana ni kumanaka na Ruto ni wandete akamba na nye ni na example nake nondo nini kaleta na Ruto matuko maingi ona nduma Masako mambeti kebelani nondo akona ne ungameta na William Ruto lakini endo mashu ya Ruto ona tuteke belani noko lilika na akamba no andeta akamba na ndoko mathukuma na mande na umusupport. Munyaka weto na kutwika akamba maine kwa tambau kwa vanene unyuvwa Ruto ta musumbe ne vinda maswani na kwitikila ugo na ndongo isio kumanda undu sio tukumana kwa vakuve na serikali imbia nikana inendi mailembeta ye makwata maendeleo tamalembe talangi Benima. Dr. William Samoei Ruto no akimie sehemu sio ndasi akamba na muno ni wese mathina mo kamba. We are sure kana ala elected leaders maika na ila siasa sia fomu na vetu mololo sie na mayoka mone musumbe no netwese atongo ya ingi muno mandibiwe na opinzani ikanda mande mathuko meserikali ne no ndo ngombela ya ne yuma ngombe ya yuma ya maika kala na siasa ne sia kwekala ko yo benzani ne moke manene na musumbe ikenda wesadia ukamba ne wande develop indo no uyovo woni ono wakwatamba ni atetiange ma chama cha UDA na alama naita sia ivela kifathuka nyoni vanini muvitu na chama ki lembetane ukamba maiweta akamba maisa kwitikila kwithia nthino wa mulengo wa pinzani miaka ingi 5 county sionze sitatu sio kamba isi asaini agreement na William Ruto ya ila mirandi tu thukuma kibila choso na nenda kwasia olondo twisi musumbi witu ne mundu ukuikwika kila unathimba ya mukamba ningu muthuthia ithionze ala tutana ala tute serikali ni tungana na serikali la ivo nikala tuthukume andu mitu mokamba tumete kiwu na mandu ala monze twathiwe ni musumbi Ruto ugo ni kana ndongo imbinge nza kwe unyuvanini umunene unavitie lembetani ya ukamba inasa kwewe nthino wa mulengo wa Azimio na ulakwana na mausungio mamuthia ma IEBC na undungo na utio wa koti wekethisia kana meithwa nthino wa ngaliko lei nthino wa serikali imbiha na wikwacho wa ndongo ila si nthino wa ngwatani ya Kenya Kwanza kwa OU ni kana nyanya nthino wa mulengo wa Azimio nimekwithwa maivo vya milengo ya omiumu
na kwitikana kuthukumana na musumbi mweu musakue Dr. William Ruto no kana kuendesha maendeleo ile mbetani ya Ukamba. Dilivotia Vilingi Wa Mauvoo kumava moikaloni ma munini wa president ni mutano wa Karen vamusini lovi yenito Benjamin Mwaka. Tuitani siana Mauvoo makonetie usindi wa musumbe mwenye William Ruto ni kana thukumi makaunti ya Masako alame kuthukumana kikono na mateleva alame utume ngali sia kaunti naye methi wa memu isioni wa kwasya mawiyamo woni kwianana na governor wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ulawane na kavindani kala watu aisezeso ya kuthuima kilangali ya serikali ya kaunti ya Masako wala ingi waumia ukanyo kwa madaktari na thukumi mama hospitali o ndeva kaunti ya Masako alamethi twe maitumia nziasi ya ulusani kuthosya ndawa kuma hospitali ni serikali ndani elimwangala nukuelesya mithina mivuthu itina wa kuithokithitu kwa gavana wa kaunti ino ya Masako Mwandu wa Vinyandeti na munini wake Francis Mwangangi yarayati ya wabila hizi ngewe kwa iwati newe kuselo kwa nini iwati doke ondabye iwati ba itina iwati kwi umundi ni methi wana isesa yemana ya uthuimana kunikila utalo na utumei wa ngali sia serikali ya kaunti ya Masako kumana na iseso hii wavinyani walesekana ni wakusia utumei muthuku wa ngali hii sia kaunti ino ya Masako vala unya ukanyo wala methi twa maitumia ngali hii undu vatailite ndagwetakana mali ya NND nelite utumikana na ingi ndagwetakana ivindani ukite nukwitha ndamose ya matambio ala mekwiyanda tuwana kutumia ngali ithi nai kwa mawiyala itavaniwe kwa mundi ni kusisia ngali sia Machakos County ona matinga kila kindu chonde twasisia tuiona matinga amwe ona maina number plate ngali kengwe ni sia county yandikitwe kana ni sia county tukale toto nini tatukutuk tumwana neria si na makambe maiwa ngene sindu sia serikali ya leo tumewa naye kwa unasia kengwe ni ngali sionde kila kindu chonde nikiandikwe Machakos County government nikenda iloli netinga ni ngali kila chonde kitembete ni matangi ya makiu makamanyeka ni makaunti ya chao ya Masako na kengwe mundu nukwenda okombwa akombwe aibyo bisi na document yikata ioneka tiandu kuthiuko na biashara sio koyote kwa umba ito safari nitwambisia na ngaiyembe maundu nimeusawa ingi Mwandu wa Vinyandeti ni watambuka hospitali munene wa Machakos level 5 ala wetha ndakusia kuvika kwa ndawa kuma kambunene ya unyai cha ndawa vanthi ya Kenya KEMSA ingi ndaelesekana no kuendea na kwikithekana maundu ma uiti alama na imanamba kwa nangikana kuungama ni maendeana kwa ila ndakulia NND Masako kwithiwa na ume ivindani uende na uvanga uthukumi ndawa ni mwana nitwambisia kweta ndawa hospitali umundi ndawa ila twaite ni ndawa sia emergency na ndawa isu ingine siambisia koka kila ngwenda kwasya ala membi thitwe maita ndawa sia hospitali ni maumano na kiu nundu na ukwata wita ndawa sia hospitali nyendi kuweka na bau baikuwekea nundu wimbwa we muwani tisa wimbwa we muwani bau nyendi kuwekea na chemist ila tuithia ita ndawa sia hospitali tuhakikisha onasio ni sia bingwa na nyene ka maundu makwa ni vindetie nika maundu makwa ni vindetie mundu ndakani underrate nitakwatiania kana ukile wase mama akitakwikata kunena sia bikasa sia wea ni sia chao sia wea nini na nengiwe mandate na ndo mama Masako ni mathukume kila mwai ningumbe ndikwata musala osu ngwebwa nini uthukume hiyo dia ile uthukume ya musala osu kwa ule kulia raia anu mama Masako mungame nakwa muni support nikenda maundu mathinesa asante ngaiya mwalimu
ni kumanwa na isiso yivala yu mwandu wa vinyandeti ukwenda alamethitu na mituo ya utandawa kuungamia mituo esu na ilisekana ene nduka ila sikwithwa sitandawa sia silikali mekwitha mayasya mawiyamo na kuosewa matambio makimio na nitwahakikisha ndawa ila sia emergency mundu aetwe sie sivitali yu ndui wa baindawa baisingano isu sievo na tuende chuma keke ndawa isu ingine kusikata nisiyekuka na nitukwakisha ndawa sie chao sie sivitali kwa huwa andu maito ni membe mena mugo wango kila ndonyo kulia andu maito mama saku nini si andu ingine mendo mbona ambayo nengo miengele na ndio solve systems nesa na solve systems nesa ningo solve munenya wao ka umwana Danila Mwonkela Mutongoi TV kuma va kauntini ya Masako. Mwaito umwe kuma utoini wa Chelendo Kangundo ya Yolo kwa isitwa Anastasia Kaleche na siana siake ni maendeye na kuika ila silikali atongoi nando mawendi musio kumatwethesya itina wa kuwewa nyumba yo vamwena mali nithe wa musio walai uendeye kusiwa kiseni cha polisi cha Kangundo ene ayu maendeye na kuvoya ukomo leunangua siya kuikia mayele siya kimakocho nondo jeti yo evinda yambe na mena wia kana ethewa vaimatambia metumaki mea wameoswa ni silikali nevatonyeka makaende ya kunyamawa nithe uowo Boni Mutisia na Mauvoa. Kwena na kila chao tunatuika na nyanye Anastasia Kaleche na lama naviketa kumwita na mbu tamana inevinda yomu kumeta na kuvosa mwakilo navikie na ukwata nyumba yo na ingi mama yesi kwa na kuelese mwakio nuto navikie kukwatwa ni mwendo wake na lawende na usiwa kisaseni cha polisi cha Kangundo na ni wa nyumba 10 ya Chelendo na nikomete nina amukiwe ni muka mwana wa ambia kwa kisili umama mi kwena mbuyevo na nengi nitinaumie na twatheya na toka ila tunokie nitunetheya tui na ithie nitunalikiile nundu tunetheya mumbe gwatitwe mwaki maendena ukulia no mongoyolo wana tongoi kutesya musiu wende na kumbilwa ni thina kangini kwendekithia uwe wetewe kana miao kuikiria kana Kalechena na make ni mavikia na utetheka na ingi maina vinyewa ni mutui na wakatatu saa monza na nisiu tukite sana nasio tuko ninewie mbu na tauma na kukela tokie kuno ndo iko kwa imbu toka tethia mwaki wake ne munene na taendea na kuwa mbu na ndumoka na tabose mwaki na tethia mwaki tabikatewa wakwatitwe nithewo na timina tende na kuvosia musilioka akwatobwa no wakunangiwe nandu na ndana akwatiwe nde Kangundo kwa uithiti yo kulilia kibetiki yake acho na siana siacho meka leona muyo tando lange kila mwitu Kaleche wende na voe muno ni kutethewa kusomethia na makela me museni yu na inge kwithwa thina navikie na kuongeleka etino mbange na kitikie ithe itudi wakia anywete na kuna momo alikanawo na mbia ni maluke na ya mwitu kwa umaluka uthi wate mwemu akini ona baweti nani maya lunje keve abaimundo mai bya skulu manatwa hoba musi mwenye asome ae sike kambuani form 3 mutoa asome aonyani form 1 samina ndoki masome ya mesiani class 8 mwana wake wa mwitu Francisca Mweni nuku wataingika na miyo ya kionde skulu mwana mavuku ni navikie na uvea ndeni wa mbange ya mwaki na wete na unduwaika eteleta kusiwa skulu na kuikulia walau kuisa utethekea uniform ya kwa mavuku ya tu nangwa isinabie sionde njina chauka na chao mbe nambo osoma kila kindu chonde chakwa uniform 1 ita kwa wanu wakia nyote okalikana mwomo tiundu itana kumatene okialikana mwomo omalu chinya kwana na sisoya kwa na asilika kwa kibanga na alika
alikanunira sisa kwa ukoma na natatujuana alama ambite ungamia masomo meweta kana kiti ndichedhe wa muthenyani wa mbe na methito kwa kavinda maisumbwa kana kuthenywa nithuo ya kietho asya paika otini tu kwenda kusila yone wake no kumulecha na chini hala mbe za kukubibisi nyako ngwa mukubibisi ni wa katatu ya mbe amumashilio ngwa cha kenza bibisi abo ya kile ni una bibisi mbe yelumia bibisi pamoja na ngwa siasa ni tu drama ndangwa ya katatu tisini bibisi hii nyumbani mwana nyana yetunya maye kwenda ndakwato amwe makuweka na alama seni wenetho na wone mekwendekethia vethe onavota wone nanya ona kwitho olovikie na utoisa kiko kie moko ni mavolisi no twende we alikwi nikenda alikwa wakaba tukata tumamoteka ni chana ndo chana chakana ni soma mune lipo la mesikini chama kinondo ni na komesa kwa ndo makla male sibani no veto no da kumwa mona kilo na kunandiwa arba wa acha hospitali Mutongo TV kumakangunda yo lukaondi ni amasako nyeni toboni mutesya na indi nikiko cha kumachatu ikwate kana mabisa mavolisi alama musiye ondo meusima wiki ya kuosa matambi alama ili tema kimea ondo mwana ndo mango ya ilau kweyumilia nikana kutethesia asuma musi usuma bebe we siendo sio sia nyumba tuisonga na mbele kana ngwatanio ya Tanzania mandini ya Kiislamu va kaunti na Masako matongo iwe ni Sheikh Ali Abdalla ni yenda Kenya maende na kululumilia omwe na ngwatanio onaitina wakoti wayo lobyo 10 utwi yolwa ikwani iko netio nyumbani wa kivila cha Usumbi Sheikh Ali ndini waoneni wake ni waelesa kana ndia Kenya ni kunikita monoki ukwati na ene ndia ingi kaunti ni sikwa gokanyo ni maende ya kunyama aingi matena liu na maundu ma utandithia na kisomo kwa nangika. Sasa hivi kuna watu hata ule mlo wa mara moja kwa siku inakuwa ni vigumu. Kuna watu ambao kwamba hawawezi tena kuendesha masomo yao ya watoto wao katika mashule. Mihula ya shule imekuwa ikibadilika mara kwa mara kwa ajili ya mambo haya ya uchaguzi. Ndiyo, ni kweli taifa letu tukifanya uchaguzi kwa mara ya kwanza mtu anaweza kwenda kotini. Ni kawaida ya kikatiba yetu. Lakini hiyo yote kama tulivyosema, uamuzi wa kura ni mambo, ni process. Unaweza kuwa ulifanywa makosa ama haukufanywa makosa, lakini una nafasi ya kwenda mahakama ya juu kwa ajili ya kuchukua uamuzi. Hayo yote tungeomba wananchi. Hizo zote ni process za mambo ya election katika taifa hili letu la Kenya. Jua tulikuwa bado tuko katika process ya mambo ya uchaguzi na tukubaliane na ile maamuzi yatakayotolewa na majaji wetu kwa ajili ya amani ya nchi hii yetu. Sisi si kama mataifa mengine, tume ya uchaguzi kishaamua ndio ishaamua. Sisi tuna uwezo, mtu anaenda mahakamani na maamuzi yanaweza kubadilika ama yakaweza kurudi vile tume ya uchaguzi ilivyokuwa imeamua. Kwa hiyo tunaomba wananchi popote walipo wadumishe amani ili taifa letu lirudi katika hali ya kawaida. Biashara zimesimama, masomo hayaendi vizuri, uchumi umedorora, umeenda chini. Tunaomba ya kuwa tuwe na amani na utulivu kwa ajili ya maamuzi yatakayotolewa ili tuwe na amani katika nchi hii yetu. Tunachokililia katika taifa hili letu ni amani, amani, amani kwa ajili ya maendeleo ya taifa hili letu la Kenya. Kungi ni kana Mohamed Kajembe ulani mwana waula wa muyumbe wa Changamwe kaunti ya Mombasa mututia Ramadhan Kajembe womilwa kotini wa Mombasa kuyo muonde ikonanua na ivitio ya kunyamasya. Kajembe konanua na kukuna muthukomi wa muvea wa kusuvia mwithuluko nema ulaingi ni mwitu inya monini na muka wa muyumbe musa kuwe kilioni mbunge cha Njovu Badi Twalib kwa isiitwa Dhuraya Salim Idi haumilitwe mbewa musilio makuani Madha Mutuku. Kajembe ni wale na mavitio atatu ala wasome wa yivo ya kukimanga ngali ya Dhuraya na mavia kuima tuku kenda mwaini wa nyanya wana walikuwa na bondi ya silingi ngilia na imwe na uikidhio wasio watausu kana cash bail ya silingi ngili 500 ikuwa ni ike dhuki wengi kuima tuku 10 na kenda mamwa yu wa kenda.